Ok, queda un minuto para el Nintendo Direct. Yo no soy muy penoso para subir como tal una transmisión con cara o ese tipo de cosas, así que no me siento cómodo compartiendo mi cara en... Es más, no me gusta ni subir fotos a las redes sociales. Sí tengo una que otra, pero no me gustan subir fotos. Estoy muy emocionado por el Nintendo Direct. De hecho, no podía dormir anoche. No voy a mentir. Yo crecí con Nintendo y me gusta mucho y cada que me van a anunciar cosas de Nintendo yo me emociono mucho. Tengo las 3 consolas, amo las 3 plataformas. Tengo mis pleitos con las 3 plataformas por ciertas cosas que hacen, pero yo conocí los videojuegos por Nintendo, así que cada vez que sale esto me emociono. Y estoy emocionado mucho en especial por lo de que existe la pequeña probabilidad de que Peggy salga 18. un remake de Ocarina of Time, así que veamos qué pasa. Empezamos fuerte con un Peggy 18. Empezamos muy fuerte. Así que de momento desconectar el mouse de mi computadora y veamos de qué trata este Nintendo Direct. Estoy muy emocionado. Siento mariposas en el estómago porque si llegan a anunciar eso sería la bomba. Pero también quiero ver qué 皆さん sacan. こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。早速ですが、まずは任天堂スイッチで発売するタイトルをご紹介します。 Que llegará Nintendo こち Switch, らをご覧 ok. ください。 Este primer título Peggy 18, Nintendo Switch, ¿qué puede ser? No creo que sea el Dustblood. Hola. ¿Eh? Simpon. ¿Qué demonios? Me llamo Lecturita y soy especialista en leer textos en voz alta, entre otras ¿Qué? cosas. ¿Eh? Simpon. Hoy estoy aquí para presentarle al mundo el juego Rhythm Paradise Groove. Simpon. ¿Ah? ¿Es en serio? Un Rhythm Paradise. Ok. Está bastante entretenido. Rhythm Paradise Groove. Que empezara con un Peggy 18 significa que muy probablemente se van a mostrar algo que sea Playing this fuerte. game is pretty Búscalo simple. tal vez. Just get into the groove and press the correct button. That's all there is to it. But it's not always the same rhythm. Listen carefully to the beat. Me gustan mucho los juegos de ritmo. Así que Find your este flow, lo voy a and you'll be considerar. able to De feel momento no the es mi rhythm. prioridad, pero lo voy a considerar. 2, 3, 4, now. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, now. Over 80 all-new rhythm games are included. And as you play through the game, you can unlock serio? different modes. For example, ¡Uy, qué buena onda! The kingdom's everlasting peace rests on your shoulders. ¿Van a meter historia? Finally, you're awake. go forth, magician, I can't lose. and use the magical power of rhythm to beat monsters. Cast a fire spell with BA. BA. Un And a RPG de healing ritmo. spell with Eso está B interesante. down A. B down A. Like that. So you really want to fight, Me recuerda un What poco al Ring Fit spells will Adventure en strike ese a chord sentido. against the Pero en vez foes de you ritmo eran face? ejercicios. Groove on and tip the scales to victory. Ay, no. It's time for the Who's Got Rhythm. De antemano una disculpa si pego Plus, un there are grito even cuando more meto rhythm un games in the anuncio que me lineup. interese Enjoy bastante. all of this while playing solo. Ay, no. And Dan, Emily, Leo, Sarah. We're under attack. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly Okay. 3 o'clock. Beep. Or aim for 3 o'clock on the dot. Emily got the snack. There are over 30 cooperative and competitive games to play. Estos juegos de ritmos son Get into the groove solo. tan or with sencillitos, pero friends, son Gwen. divertidos. Rhythm Paradise Groove hits Nintendo Switch July 2nd.
Sale prácticamente Pre-orders ya. are available now on Nintendo eShop. Uy, qué buena onda. ご覧いただいたリズム天国ミラクルスターズは任天堂スイッチのタイトルですが、もちろんスイッチ2でもプレイいただけます。発売までもうしばらくお待ちください。ここからは任天堂スイッチ2またはスイッチ2とスイッチの両方で発売するタイトルをご紹介しま Que す。 pueden salir en Switch 1. ヘッドラインをご覧ください。 Master the way of the sword. ¿Qué es esto? Onimusha, Way of the Sword, Ah, a new Onimusha. entry in the Sword Play Action series, is slashing ¿El de onto Capcom? Nintendo Switch Ok. 2. Yo ya esperaba que van a Edo anunciar era todo, Kyoto has been prácticamente todo overrun by Steel Party. monsters known as Genma. Now, Miyamoto Musashi Y este se must ve muy prove bueno himself también. beyond measure. Puto Capcom. Parry, Estás sacando muy buenos juegos todo el año. deflect, and the powerful counterattack Isen. Master these techniques to strike Algo down me dice the que Capcom enemies in está your path. trabajando demasiado. Oni armaments are also at your disposal to turn the Qué tides of battle. interesante. Un Souls de Capcom parece. You can even use Joy-Con 2 motion controls to Oh, ok, ya intuitively lo quiero. slay Genma. As fates intertwine, will you Me cut gusta down mucho el those control that por stand in your movimiento. way? No estoy como la gente que no le gusta, no, a mí me encanta el control por Onimusha, movimiento. Way Que of the metan algo Sword, así, launches ¿ok? on Nintendo Para el mes Switch de mi 2, cumpleaños, September Es una 25th. opción. Pre-orders begin later today Así que on muy Nintendo posiblemente si lo eShop. agarre. De los Your 20,000 juegos que han salido en unwritten septiembre epic por begins. el GTA 6. Dragon's Dogma 2, Dark Arisen is heading to Nintendo Switch 2. No sé. You are the Arisen, a hero burdened Nunca with the jugó un fate of Dragon's slaying Dogma, the dragon pero who has no taken me your llama tanto la heart. atención de probar. Pero se ve que In está this muy bonito expanded version of visualmente. Dragon's Dogma 2, explore the new land of Norgan. Oh, todavía Seek le out agregan una nueva spoils, versión, una then nueva appraise them to reveal new weapons, armor, or skills. With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure. From a fighter specializing in close-range combat to a mage skilled in spellcasting. Choose the A ver, vocation a ver. that fits your playstyle. Plus, you can lead up to 3 pawns, custom companions who act on their own. When taking on massive monsters, you can climb them to strike their weak esto está points. interesante. Fighting alongside Sí. your pawns is key to victory. In a world between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their Yo solo pawns? sé una Dragon's cosa, Dogma cualquier cosa 2, de Zelda Dark o Arisen cualquier cosa launches de on Nintendo Xenoblade, Switch 2, Tal vez October un 9th. Mario me harían pegar un brinco de... Otherworldly emoción. endeavors await in these games. ¿Cierto? ¿Será el Earth juego? has been No. driven to the brink of annihilation by mysterious life forms Va a called the llegar el- Netiba. Now, join Eve on her mission to save humanity and Va a llegar reclaim the Stellar de la planet. Switch. Engage in high-speed Juegazo. combat that focuses on timing. Simplemente Then juegazo. find your Yo lo opening tengo en el Play and 5. strike. Juegazo. Defeat enemies to acquire new skills. Then strategically Y deploy them anunciaron to el fit the 2, así que tengo situation. ganas de que saquen el 2 para ponerme a jugar. Can you save humanity and reclaim Earth for humankind? Stellar Blade launches on Nintendo Switch 2 Aunque no sé si habrán this year. censurado un poco las ropas. Pero Blast este es el que off yo estoy in the esperando. two-player co-op adventure Orbitals. Protect your home Es in an básicamente expedition un- across the galaxy. There are many interstellar areas to explore. Un It Takes Two, Melt pero ice to make a path. Pero versión caricatura de los 80. Activate devices in Se ve time muy with the bonito beat. visualmente. Escape from incoming enemies Y and este more. tengo entendido que es Brave the exclusivo de Switch. dangers ahead No sé si in es your exclusivo voyage temporal through the o total, stars. pero... Two players can also work together locally or online using GameShare. Ay, qué buena onda Work con el together GameShare. and overcome the crisis of the cosmos. Orbitals launches exclusively on Nintendo Uy, Switch este está 2 más cerca de mi September 3rd. cumpleaños. Pre-orders begin later today on Es que Nintendo recuerdo eShop. haberlo visto hace 9 meses en el direct, Journey pero through the glade of dreams in claramente this te lo iban bold a anunciar reimagining aquí of también. Rayman Legends. Claramente yo te voy When a a agarrar aquí. shadowy villain starts spreading corruption, it's up to Rayman Rayman va para and la his Switch, friends para to mi Switch leap, 2. glide, and punch their way through charming and colorful Qué worlds. hermoso se ve el Ride juego. dragons Necesito across el realms. Rayman.
Dive into Después 4 new de musical muchos años stages esperando and enjoy more added content. Up to 4 para que players can go sacaran out algo on más a de limb Rayman in que no fuera de local los co-op. Rabbids. You can Estaba also play a esperándolo. revamped version of Kung Fu using nos game robaron el share Kung Fu, locally qué buena or onda. online. Rayman Legends Retold launches on Nintendo Switch 2, October 1st. Definitivamente lo necesito. It's a great day for a big walk. ¿Eh? Get lost with friends ¿Qué in this demonios? online co-op walking and talking adventure. Set off through a peaceful Nos world acaban de sacar un Death Stranding versión Switch. brimming with challenges, puzzles, Un and walking lots of simulator. things to discover. Ay, no. Sé que Death Enjoy Stranding the es un nuevo sights and juego, pero no sounds me as llama you tanto work la together to atención. find your way around. Ni la historia ni el Use gameplay. all sorts of tools to stay in touch. Can anyone hear me? And figure out new methods of communicating if you're in a pickle. Thank you. They might even be a little unconventional. And if you're not quite up to adventuring, Esta you cosa can se ve always como de esas just cosas relax que se ven with your medio tontas, pals. divertidas para jugar Enjoy con the alguien. sunset, dance the night away, or steal something from a friend and kick it into the ocean. Están anunciando puras cosas Peer Party You en know, este the momento. usual stuff. You can also use mouse controls or hang out with friends using cross-platform play. After all, spending quality time together is the best part of a Yo estoy big emocionado walk. y lo del rumor de Strolling onto Ocarina Nintendo suena Switch muy 2, bien, pero yo August sospecho 4th. que sí fue un método de Season the seas. detectar quién filtra las cosas. ¿Angie? Build your very own floating restaurant with the Straw Oye, Hat pues la crew. cocina de One Piece con Sanji. Cook up Vamos a recipes trabajar with en Sanji. el- Oh, Craft the menu. Decorate it to your liking. Then serve your customers as you run the restaurant. Baggy. By searching for and collecting No mandes a ingredients, explorar eso, you'll ¿cómo se te expand your ocurre? menu offerings. Use devil fruit abilities Esto to está prepare cagado, pero piping me lo voy a hot comprar. steaks Esto se ve muy or whip divertido. up tongue-tingling tauntaun noodles. You can make all sorts of delicious dishes. Luffy va a dejar en la quiebra el restaurante de Spend Sanji. in-game money to change up the restaurant's interior and expand it to attract even more customers. Frankie. Over 400 Yamaga-yan. characters from the One Piece series will appear. Mouse No controls puede are also ser. supported on Nintendo Switch 2. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet. Esto se ve Sailing onto divertido. Nintendo Switch 2 Este sí lo and quiero. Nintendo Switch October 23rd. Me gustan los juegos así como de gestionar restaurantes. Una actualización para... O DLC. Exploración acuática. Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a free update. By using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. Plant grass, build structures, and expand your towns Esto sí hacía underwater. falta. Esto sí hacía mucha falta. This free update is scheduled to release in August 2026. Y es una actualización gratuita. Voy a poder And there's construir. more! The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC is on the way. Discover a brand new town, Bubbly Basin. There you'll find new furniture, Ok. new outfits, and new friends. Sí me lo esperaba. Que fuera a The tener Pokemon contenido de Pokopia pago. Expansion Pass paid DLC will be available later today on Nintendo eShop. Part Ok. 1 of the paid DLC, Bubbly Basin, launches this August. Part 2 and Part 3 will launch at a later date. Look out for more details in the future. Lo voy a comprar en cuanto pueda. Para... Sí, lo voy a... Como si voy a comprar ese pase de expansión cuando pueda. Porque me gusta mucho el juego.
¿Y? 無料アップデートと有料のダウンロードコンテンツによって Sí, sí, me hace 新 mucha たな世界 ilusión. が Me 広が gustó る mucho el ココア juego. ポケモンをお楽しみに。続いてはこちらをご覧ください。This is the Dagdan Empire, a prosperous land Esto me ruled by suena de the algo, pero gods. no recuerdo de The qué. capital, Daxian, plays host to the heroic games, Ah, ya me the acordé. winner El of Fire which Emblem is para granted Switch 2. one wish. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. Fíjense que no soy tanto de los Fire Emblems, pero como que la historia de este me está llamando la atención. The story revolves around 4 heroes. Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned father. Dietrich, a swordsman ever on the hunt for a stronger foe. Theodora, Okay. a queen seeking to fulfill the long-held dream of her homeland. And Lita, a musician with her sights set on revenge. El primer y el cuarto Guide whichever protagonistas son los que character más me you llaman la choose to atención. victory as they weave their own unique tale. Between matches, you can strengthen your forces in different ways. Sí, va a ser como el Three Houses. Hone your techniques at the training grounds. En el sentido de que vas a tener que ir con uno de los protas. Recruit new allies. Or travel beyond Daxian's walls to gain experience. Ok. How you spend your free time is up to you. Combat takes the form of turn-based tactical battles. Consider your weapon's range and your unit's strengths on the battlefield. Plus, each of the 4 main characters comes with their own special techniques. By using these techniques to the fullest, you might turn the tide of battle. Eso está interesante. No conozco mucho los Fire Rejoice Emblem, with así me. que... At the advent of the underworld. You look upon the promised one, ¿Qué demonios? who will route you here and guide the living to salvation. How did it feel to upheave the world? ¿Quién es ella? Be gone from us, the darkest dark. Les digo, yo desconozco de los Fire Emblems, así que... ファイアーエンブレムバンシ先行の発売日は Otro de septiembre. Bueno, es el primero de Nintendo para septiembre. 通常版の他にさまざまな特典がセ Ok, ット se に ve なっ bonito た la Steelbook. ご覧のラグザ No コ lo レ voy ク a ション negar, も la 発 Steelbook. 売しますのでお楽しみに。続いてヘッドラインをご覧ください。 Ya estamos con los anuncios de Nintendo. Welcome to the next level of ¿Ya? ninja ¿Es en serio? battles. Yo creí que esto lo habían abandonado. The first part of Ninjala 2 is sneaking onto Nintendo Switch 2. Yo creí que esta cosa había sido abandonada. After ¿Le sacaron una accidentally secuela? breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Esto Earth nunca in me this llamó la open atención el world primero, action que adventure. creo que era de Use multijugador. Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get back Esto se home. ve un poquito más divertido, como mundo abierto, You can also blow a bubble to float in the air. pero sigue sin Defeat llamarme enemies la blocking your atención. path with weapons crafted from Ninja Gum. No me llamó antes el You can uno y even este no summon me llama la buddies with atención. Gum Ninjutsu to unleash tienes un powerful montón. attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. Eso ya me llama más la atención. The first part of Ninjala 2, The Uncharted Planet, launches exclusively on Nintendo Switch 2 next spring. Ok. The DK Challenge barrels in. Los DLCs del balance Coming yo to no los Nintendo compré. Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event.
Take on challenges esto? across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Ah, ok, no es un DLC de Try out balanza. one's gear Es for algo beginners. exclusivo para el online. Or take on developer challenges for something with a bit more punch. Eso se ve divertido. Rediscover Me gusta mucho Donkey ese Kong minijuego. games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. Esto será por You'll tiempo be able to limitado. barrel through these limited time challenges from Sí, es por tomorrow tiempo limitado. until September 1st. Esto me suena al juego Plus, in the de... Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC, a limited time collaboration with Super Mario Bros. Is breaking Okay. through. Enjoy outfits for DK and Pauline, Eso me inspired by recuerda al Mario juego and este Luigi. de los Plus, there are speedruns. coins, super mushrooms, question blocks, and more. Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Bros. Twist. This limited time collaboration event will be held in 4 waves with Eso the no me first gustó wave del beginning balanza. later Que son today. eventos por tiempo. From the creators of Vampire Survivors, 領域展開 ¿Qué? the latest game from the makers of Vampire Survivors, Eso no me lo Jujutsu esperaba. Kaisen Rumble Survivathon, casts a spell onto Nintendo Switch 2. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Un Royale. survival de Jujutsu At the Kaisen. start of a match, players don't battle directly. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Each time you earn 100 points, you can add a rule to your run, including ones that hinder other players. The match culminates in a head-to-head final battle between the ya top entendí, 2 es ir players, farmeando para luego pelearse entre who los will be the jugadores. final survivor. More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen Oh. series appear. No me llama Characters la can be atención el género unlocked survival, just me by termina playing. aburriendo. Battle online with players near and far, or go it alone Es against interesante computer-controlled opponents. Esta idea de Exercise basar en curses, Jujutsu Kaisen, dominate pero rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon launches on Nintendo Switch 2 pero no son lo this mío los year. survival. De verdad. Are you up for the challenge in these games? Vamos a unos 100. Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken Lords of world, Fallen a 2, looming okay. darkness devours all in its path. Now, only one Interesante. kingdom endures. Esto no Defy es the Souls, will of the ¿verdad? gods to save what remains of Yo casi no humanity. sigo los Souls. Master brutal melee Así que combat, no estoy seguro. devastating sorceries, and lethal ranged Pero no attacks. me llamaba la atención el primero. Test your mettle against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. A hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Estos ni fecha dieron. Vamos a esperar a que pase todo el desmadre que Enter a pasa. Lies of darkly P. elegant world based on the story of Pinocchio in Lies of P. In a city under siege, Qué buena onda que you va a must llegar a fight Switch. rampaging mechanical puppets and seek the cause of this upheaval while confronting your own humanity. Take on enemies using customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Lies of P Complete Edition, which includes Overture, a prequel expansion to the main game, launches on Nintendo Switch 2, August 6th. Porque van a Pre-orders sacar begin later antes de la today versión on Nintendo digital que la eShop. física. Pasó lo mismo The cuando most anunciaron Metroid recent Prime. entry in the legendary Yo me Devil esperé May que saliera Cry la series is física porque slashing queremos its jugar. way onto Uy, Nintendo Devil May Switch Cry 2. 5. Play as Nero, Dante, V, and Virgil
each armed with different battle styles, as you fight off hordes of demons and epic bosses. Pull off stylish attacks, dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch 2, June 23rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Como dije, yo no creo tanto en los rumores. Creí que era Yakuza. No sé por qué. Un juego de ninjas. They still have some unfinished business in this world. I shall make Aunque el estilo de dibujo está muy bonito, la verdad. Let's show them we farmers have spirit. You've sentenced me to die 7 days from now? I'd start repenting if I were you. Aunque puede que sea más interesante de lo que creo. What fate awaits those who wield the demon blades? Muramasa, Revenant Blades. Ok. Eso de las ramas del... Nintendo Switch 2 editions of these 3 Xenoblade Chronicles games are incoming. Les van All a 3 sacar Switch games run edition. at 60 frames per second, with 4K resolution in TV mode or Full HD in handheld Muy mode. bonito. Y yo que estoy jugando en este momento el Xenoblade 1, le voy a meter la In-game actualización. cutscenes also have enhanced resolution and frame rate. Not only that, but you can travel on a high-speed vehicle in the first game. Tanto que me estaba quejando de que... Control blades to fight mercenary squad battles in the second. And put your strength to the test against waves of enemies in the third. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. The physical version launches on July 30th. The Nintendo Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 and Xenoblade Chronicles 3 will be available on the dates shown on screen. Esto sí me interesa. Claro que se lo merecen los Xenoblade. が登場します。それぞれに新たな遊びが追加されますので、 Claro ぜ que ひ se ご los 期待ください merecían. そして新生ゼノブレイドの物語が始まります。今回はその序章をお届けします。 ¡Otro Xenoblade! Tenía razón, sabía que iban a anunciar otro Xenoblade. 世界の源であった。水も火も風も ¡Otro Xenoblade! 世界を構成するそのすべては大地を流れるアニマが形を変えたものだった。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった。この剣の名に恥じぬよう精進します。ここがリューコス。その石はアニマ晶石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその石と共にあると。¿Será Xenoblade 4 o es otro juego? 今日の訓練は実践を想定してのものだ。 ¿El paisaje? ¿Qué? 力の使い方なんとなく分かった気がする。騎士って人殺しの職業で奪われた側はどう思うんだろうな。真実見つけてみない？信仰を失った人の魂をドラゴンの炎で浄化することで罪が贖われる。田舎貴族の限界を教えてあげる。あいつ使えるぜ。小石なしで Un 騎士の Xenoblade, otro 力。 Xenoblade, otro Xenoblade, otro 生 Xenoblade. の死すべてはアニマと共にある。帰るのさ、あの場所に。
始まるわよ。 Me encantan las historias de los Xenoblades, son tan hermosas. 兄上、行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された大地。そこで人々は知ることになる。 Si era lo que estaba viendo. Es una esfera, pero la cara interior. Xenoblade Genesis. Ok, es una nueva entrega de Xenoblade completamente. 2027. Un Xenoblade nuevo. 新たに始まるゼノブレイド・ジェネシス。本作ではどのような物語が描かれるのか。 Esto va completamente aparte de Xenoblade Chronicles. 続いてはこちらをご覧ください。 Welcome to Woohoo Island, home to all kinds of sports. Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort, the latest game in the series. Use the Joy-Con 2 controllers as rackets, bows, Un Switch Sports Resort. Está como el or Nintendo even handles. del Wii Sport Resort. There are que me llama la 12 sports to atención. choose from, all with intuitive motion controls. Let's go over them. Punch, guard, counter, and outmaneuver for the knockout in Esto tuvo que estar boxing. en el Switch Sports normal. Make quick shots to keep your opponent on their toes. In table tennis, aim for the center of the target ¿Es and en let that serio? arrow fly. In La archery, arquería y ese control por enjoy movimiento. rallies with different types of shots in tennis. Bump, set, and spike in volleyball. Roll the ball straight or give it a spin to strike big in bowling. Dribble, pass, and shoot to score in basketball. Adjust your shot's power, then swing your club in golf. Sigo impactado por el Xenoblade. No le estoy prestando tanta atención a Battle esto, with pero... one thumb to hand your opponent a defeat in ¿En serio lucha thumb de wrestling. pulgares? Ride through the course using mouse controls in skateboarding. Steer with handles and coast along the waves in power cruising. Otro Xenoblade, actualización Tilt the para todos los controller Xenoblade que and fly casualmente around estoy freely jugando in uno. prop plane. Plus, you can warm up for these sports with jump rope. You can create and play as a sportsmate or me character. Tengo una duda. ¿Las actualizaciones del Xenoblade 2 afectarán al torneo de Golden Country? Yo tengo la versión física, pero cuenta como DLC aparte, pero se descarga como juego aparte Enjoy playing también. all kinds of sports on Nintendo Switch 2. Nintendo Switch funcionará Sports eso? Resort launches exclusively on Nintendo Switch 2 October Voy a 22nd. ir revisando fechas en la Pre-orders begin consola later mientras veo today esto, on pero Nintendo eShop. eso está 任天堂スイッ interesante. チスポーツリゾートがスイッチ2に登場します。収録スポーツをすべてご覧いただきましたが、せっかくなので新種目グリズモをプレイしてみたいと思います。 Before the match, let's go over the rules. Hold down your opponent's thumb for 3 seconds and you'll win. If yours gets pinned, parece que los just paquetes de shake the mejora controller todavía no to break están- free. And if you keep your thumb held down, it'll get bigger and stronger. You'll need this to claim victory. 指相撲よろしくお願いします。はい、指が動いてますね。こういう感じでよろしくお願いします。はい、Ok. お、いきなりブレイクされました。これはよし Sigo impactado por lo de los Xenoblade. あ、よしよしよしよし、キュッキュッキュッキュッ。ああ、またブレイクされちゃいました。こうやって押さえ込む。ちょっと軽く汗かいてきましたね。よし、なんか光ります指が。あ、指が光って
爪が大きくなった感じ。ああ、ちょっと待って。余計なことになってる。大丈夫です。大丈夫ですよ。あ、戻っちゃったな。光った。あ、光った。これで、もう弾かれましたね。ああ、ちょっと。ああ、やられちゃいました。任天堂スイッチスポーツリゾートの発売までもうしばらくお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Ok. Survive a land ruled by Ahora que están dragons. anunciando. Yo sí The he pactado world of con el Xenoblade. RuneScape comes to RuneScape Nintendo Dragons. Switch 2. Ah, ok. An ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. Explore a land infused with magic and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall, amongst the ruins of fallen civilizations. Voy a On your tener que ver. expedition, harness the land's Ahorita transformative voy a ver el magic anuncio de los to gather Xenoblade resources, para ver las fechas. craft gear, and build shelter. Este no me llama la Then, atención. step into battle, Es que forge no me weapons, llamaba la atención. sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Xenoblade Dragon nuevo. Wilds, Xenoblade launching on Nintendo nuevo. Switch 2 September 15th. Check out these games coming to Nintendo Switch 2. Customize your own Yo ya soy avatar feliz. and Yo play ya in soy the feliz. adorable world of Hello Versión Kitty Switch 2 para, Partyland. para cada Xenoblade y un Xenoblade Join the nuevo. party with over 40 Ni digan lo character-themed que me digan de minigames este direct si no llegan a and anunciarse. several board games. Lo del remake de la Ocarina me vale There are madre, yo over soy feliz. 140 Mi Sanrio segunda saga va a characters to tener un meet. montón de contenido. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, and so much Mi more. segunda saga favorita va a tener Hello un Kitty montón de Partyland contenidos. launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch Yo para October qué, yo para qué 29. quiero esto. Pero So ya let's get vamos down al... there and finish the job. Uy, el Star Fox. Este nunca lo he jugado. Se ve muy bonito visualmente. Me llama un poco la atención. Blast Pero en off este for momento adventure toda mi across the atención se centra en Lilac los system Xenoblades. with Fox McCloud and his crew. Al demonio. A battle for the fate of the galaxy begins. Star Fox launches on Nintendo Switch 2, June Un nuevo 25th. Xenoblade Chronicles. A free Bueno, no, demo that un includes a Xenoblade tutorial, and Genesis. one of the game's opening stages Una will be nueva available later vertiente de la today saga on Xenoblade. Nintendo eShop. Uy, una demo. Eso sí lo voy a probar. A ver Hope si me llama la atención. resonates within the crystals. Capcom también ya anunció que va a salir Monster Hunter Wilds para la Switch 2. Get ready for the first Final Fantasy game in HD 2D, Final Fantasy Resonance. ¿Es en serio? This is Lapis, a vast world that has prospered through the power of crystals. Oh, qué But bonito after se the ve este invasion of the primer Veritas, Final Fantasy. this once thriving world lies on the brink of annihilation. Now Rain, a knight of Grandshelt, must journey across the realm with his companions Yo sí to quisiera stop probar the los Final Veritas. Fantasy, creo que esa sería una buena opción. Pero no sé si In vaya a estar thrilling en turn-based español battles, como los call originales. upon visions, iconic Final Fantasy No heroes sé, from yo no sé other si están en worlds español los to take originales. down monsters. No sé qué Can fue you el uncover remix, the ya no me truth cayó tan behind bien, the porque Veritas ya le valió más and las the traducciones en secrets the español. No sé crystals en hold? inglés, pero eso es como un poquito de... Final Fantasy Resonance discriminación. launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 22nd. Esto es un buen A anuncio. weird, whimsical world is waiting. Esto no Pico me Niku llama tanto. returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing.
other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance. By using Piku's surprising abilities, help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Piku Niku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Necesito ver la pestaña que muestra lo que agregan. ¿Qué es esto? ¿Es un Dragon Quest Builder 3? Monster-filled adventure! ¿Es un Dragon Quest Builders 3? ¿O el 8 o el 7 Reimagined? ¿O será el Dragon Quest 12? Un Pokémon de Dragon Quest entretenido. Scout it. Win it over and it'll fight by your side. Un Pokémon de Dragon Quest. And that's not all. Synthesize 2 monsters to create more powerful allies. Now, take on the most fearsome of foes with a team that's uniquely your own. Uy, esto se ve interesante. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters, the Wizard World. Huh. About time you got here. ¿Eh? Este es el juego. La versión de mejora del Xenoblade 1 está disponible desde hoy. Upon the ancient blood sovereign's honor. Entonces, sí, literalmente, mi historia es lo que estoy subiendo al Xenoblade. Literalmente lo voy a poder. Esto es interesante. Este es el Bloodborne 2. You're finally here. Worthy spirit. El 1 hoy. De Dusglot, sí. El 2 hoy. Ah, no. El Xenoblade 1 sigue siendo hoy. Oh, y tienen hasta un cerrado estos sujetos. いかがでしたか？続いてはお宝ハントに繰り出すあのタイトルの続報です。Ok. El 30 de julio. Hey everyone, here's some fresh news about Splatoon Raiders, a new single-player-focused adventure. El 3 de diciembre, check out this Xenoblade neat 3. little place, Okay, the tengo hideout 3 meses ship entre out on the Xenoblades water. para jugar las versiones Switch 2. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual? That's you. Let's call this handy youth the mechanic. The 4 of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. Mi segunda saga de videojuegos favorita. Alright, time for a quick dive. Todas versiones de Switch 2 y una Looks entrega like the nueva. treasure they're after is at the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. ¿Cuánto And when costará you la get too versión close, de they'll attack Switch 2? immediately. ¿Cuánto costará The el paquete de salmonids mejora? aren't pushovers 500 como either, los del so you Break, shouldn't go it alone. 250 saldrá en el Switch Online. That's where Splatoon this no me comes gusta, in, eso le the gusta mucho a mi primo, exploration así bar. que A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. supongo que todo va a salir a la Launches you in the tienda air en for cuanto extra acaben height. And even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. There's one that continuously fires ink after it's placed.
another that slices through enemies, another that spins ink around you, and more. And the best part, you can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Yikes, this is tougher than it looks. But the salmonids aren't the only powerful ones around here. Through battles, you, the mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Oh, looks like time's up. There are even more details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on June 30th. And in the smart device app Nintendo Today, see the story events leading up to Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. Okay, parece bien. いかがでしたか？発売が迫るスプラトゥーンレイダーズですが、12連合にちなんだ新色のジョイコン2も発売しますのでお楽しみに。Son para el Splatoon. 引き続きヘッドラインをご覧ください。Ahora va la sección de muchos títulos seguidos, creo. ¿Eh? ¿Nani? Ah, Deltarune. Ay, sí es cierto. No sé, no me llama tanto la atención ni Undertale ni Deltarune. Y eso que sé que son muy buenos juegos. Yo no voy a dejar de pensar en el Xenoblade. Yo ya soy feliz. Yo ya soy feliz. Ay, juegazo viene para Switch 2. Heed me, O kingless. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia, inhabited by 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people. By decree of the king, as his face floats in the sky, the tournament for the throne begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Y la dificultad de Various enemies stand in your path. Este juego me parece precioso. There are monsters roaming this world, as well as other candidates and strange beasts known as humans. Control your destiny and change the world in Metaphor ReFantasio, launching on Nintendo Switch 2, November 12th. Uno del Xenoblade 2, del Xenoblade 3, del Xenoblade X, porque yo los compré todos para Switch 1. Y ya después salieron para Switch 2. A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way. Yo solo estoy esperando eso. Dig into your Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with support for vibrant visuals. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Ya, déjame esta cosa. Plus, No le van a agregar Nintendo nada Switch interesante, worlds no can be quiero carried nada. over, so you can pick up right where you left off. Eso sí está muy What will interesante. you create next? Minecraft launches on Nintendo Switch 2 this year. ¿Agregarán el modo ratón? Y al acabar la gente se va a decepcionar. De Koei Tecmo. Este me llama la atención por la empresa. Koei Tecmo ha hecho muy buenos juegos. Ayudó con el Pocopia, hizo el Hyrule Warriors, Observer System Redux. Órale.
Juego de supervivencia. Con gráficos de celular. Metal Gear Solid Master Collection Volumen 2. Hablando de ello, decía que quería probar los Metal Gear Solid. Ok. Rise of Tomb Raider 20 Year Celebration. Disponible hoy. Ay, qué buena onda. Tales of Eternia Remastered. ¿Es un beat'em up eso o qué era? ¿Un RPG por turnos? No le digo. Un juego de personalizar autos para ir por nieve. Otro de boxeo. El simulador de granja de turno. Efectivamente. ¿Cómo que van a meter esto? Final Fantasy 14 Online. Es que ese es un MMO, ¿verdad? The battle of light and darkness approaches. ¿Van a meter los Kingdom Hearts aquí? Si meten los tres, sí me los compro. Filled with memorable adventures, 3 collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Yo nunca los he jugado y los quiero Befriend probar. all sorts of magical allies. And battle enemies in action RPG combat. Relive these stories or experience them for the first time alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These 3 collections launch on Nintendo Switch 2 October 8th. Okay. A bundle with all 3 compilations, Kingdom Hearts Collection 1 through 3, also launches October 8th. Kingdom Hearts Additionally, originales del 1 a al free 3. demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop. Oh, qué interesante. この世界の構造はとても複雑で、私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、この世界にも私たちの定義する闇が現れた。Kingdom Hearts 4. ¿Es en serio que están anunciando esto? Ok, otra saga que quiero probar. El mago más poderoso de todo Final Fantasy es el Pato Donald. Necesito probar estos juegos. Puede que así termine entendiendo cómo funciona más Sora en el Smash porque nunca lo entendí. No me siento cómodo con los personajes que flotan. Disney y Square Enix. Ya van 2 cosas que me llaman mucho la atención. De 2 sagas de juegos. Long ago, there was a land called Hyrule, Un Zelda. created Un by Zelda. beings of supreme divinity. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. ¿Por qué sonó el tema de Saria? Within it, an ancient solitary tree quietly watched over the inhabitants of the forest. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy
who did not have a fairy. No me ilusiones así, Nintendo. No me ilusiones así, Nintendo. ¡Es Ocarina! ¡Es Ocarina! ¡Es Ocarina! ¡En serio, maldito Robo! ¡En serio, maldito Robo!ゼルダの伝説時のオカリナが任天堂スイッチ2で蘇ります。詳細については改めてお伝えしますのでしばらくお待ちください。本日の任天堂ダイレクトは以上です。ご視聴ありがとうございました。Es Ocarina, es Ocarina, es Ocarina. No me lo creo, es Ocarina, es Ocarina, es Ocarina.